சரி, now we're starting the next chapter, nuclei. இதுவும் சின்னதுதான், பட் ஆட்டம்ஸோட கொஞ்சம் பெருசு. nuclei. Okay. So what's a nucleus? Okay, nuclei chapter நம்ம வந்து மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ண போது only about the nucleus. We're not going to study about the electrons outside. We're not study about the atom as a whole. Only about the nucleus பத்தி பார்க்க போறோம். Okay, nucleus is very recently என்ன சொல்றது understood. It's not fully understood yet. A lot of research is still going on. You know, the atoms படிக்கும்போது first they understood there are electrons, then there are protons. முடிஞ்சு போச்சு. And protons வந்து நடுவுல இருக்குன்னு சொல்லி Rutherford போன கிளாஸ்ல சொல்லியிருந்தேன். Rutherford model, he was the first one to figure out that there is something called nucleus. பட் அவருக்கும் வந்து உள்ள புரோட்டான் மட்டும் தான் இருந்துச்சுன்னு நினைச்சாரு. பட் செகண்ட் okay, so as per Rutherford model, nucleus full of proton மட்டும்தான் இருந்துச்சு because everyone thought that atom has only two things, proton and electron. Okay, nobody knew that there was another particle called neutron until Chadwick came. Okay, so Chadwick கண்டுபிடிக்கும் போது Einstein itself was old. Okay, so proton neutron றது ஐன்ஸ்டைனுக்கு அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சது. So it's very recent that you're going to study about nucleus. So what do you know about nucleus? So nucleus எடுத்தீங்கன்னா இப்போ atom எடுத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் வச்சு சொல்லிடுவீங்க, that is atomic number Z, which stands for number of protons. வேற எதுவும் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. அந்த மாதிரி nucleus போனீங்கன்னா we need two numbers to properly define a nucleus. What are the two numbers to define a nucleus? Z and A. What is Z? Atomic number. Atomic number. That is the number of Protons. protons. And A na? Mass number. Yes. What is mass number? Number of protons and neutrons. Number of protons and number of neutrons. Hash stands for number. Number of protons and number of neutrons. And either one you can also call it as protons and neutrons. Common name on the nucleons. Number of nucleons. Is it okay? Right. So in the ரெண்டு நம்பரை வச்சு ஒரு நியூக்ளியஸை டிஃபைன் பண்ணுவோம். Z and A ரெண்டுமே தெரியும். யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா, let's take any element. ஒரு நியூக்ளியஸ் டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா you can write. Oh, okay, Bhavika. See you. You can watch the recording. Thank you, sir. Yeah, okay. So you take any nucleus. The nucleus you have the most atomic number and mass number. So you write one on the top, one on the base. Okay, mass number and atomic number. நீங்க இப்படி எழுதலாம். That's not an issue. But மேல இருக்கிறது உங்களுக்கு mass number இருக்கணும், கீழே இருக்கிறது உங்களுக்கு atomic number இருக்கணும். You can follow any one of this order. That's not an issue. But மேல கீழே மாத்தாதீங்க. So இதை பேஸ் பண்ணி தான் we're going to write what are called nuclear reactions. அதெல்லாம் எழுதும்போது எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, you take any nucleus, the nucleus will be represented with the Z and A. I hope this is clear. Understood? Right. இப்போ கேள்வி என்ன, இந்த சாப்டர் நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயின்லி the stability of the nucleus. Because ஒரு nucleus எடுத்தீங்கன்னா what we know is it has protons and neutrons roughly equal. Okay, normally ரெண்டு ஈக்குவலா தான் இருக்கும் for small elements. Okay, so you have protons and neutrons. பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இதோட சைஸ்லாம் வந்து இவரை மெஷர் பண்ணி ரஃபா கொடுத்துருந்தா ஞாபகம் இருக்கா? What is the size of a nucleus? Rutherford modelலே சொல்லியிருந்தேன். 10 power minus 10. அது atom 10 power minus 15 meter. சொல்லுங்க, atom விட 1,00,000 மடங்கு சின்னதா இருக்கும். Okay, so it's in the order of 10 power minus 15 meter. Okay, so we'll see about it. Radius லாம் கண்டுபிடிப்போம். So R is it's in the order of 10 power minus 15 meter, which is very 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 small. Okay, இப்போ என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுல அகைன் கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரோடைனமிக்ஸ் இல்ல பாருங்க, ப்ரோட்டான்ஸ்லாம் இருக்கா? ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் லைக் சார்ஜஸ். ப்ரோட்டான் இஸ் பாசிட்டிவ், ப்ரோட்டான் இஸ் பாசிட்டிவ். ரெண்டு அட்ராக்ட் ஆகாம ரிப்பல் ஆகுமா? Repel. So they should repel and move away. But what we notice experimentally is that protons are crowded together in a very small region. They should repel and move away. Instead of moving away, they are staying together as nucleus. So that's the problem. Then how can a nucleus be stable? Because all of them are, there is no negative charge to keep them attracted. Neutrons வந்து சார்ஜே கிடையாது. So they're not going to play any role in this. So proton மட்டும் தான் உள்ள இருக்கு. They have to continuously repel.
repel பண்ணும்போது எப்படி how can they stay as an such a dense object in a very small region? That is counterintuitive. That is not explainable based on electric forces. So that's the problem. So now the problem arises எப்படி நான் வந்து இந்த ஸ்டெபிலிட்டியை explain பண்றது, which is not explainable using gravity. சொல்ல முடியாது, gravitational force is very weak, that cannot be responsible for this holding together. Nuclear force, sorry, what is that? Electric force must be trying to push them apart, so that cannot be used to explain the stability. So that gave rise to the idea that there must be another force called nuclear force. அது வரைக்கும் nuclear force லாம் கிடையாது. So that's when they figured out there should be another force called a nuclear force that should be stronger than the proton-proton repulsion. That's why it's called the strong nuclear force. So the predictions came in, then they started figuring out some formulas for them, then experimentally verified. So now we know there is a force called strong nuclear force, which is responsible for keeping the nucleus together. It is stronger than the electron and proton-proton repulsion, and it's a very short range force. Short range in the region kulla dhaan adu vandu force irukum. Idhu vella neenga oru proton eduthittingna, it will not experience the nuclear force. But naam vandu nuclear force pathi paaka poradilla, because that's mathematically hard. What we're going to focus is we're going to understand the stability based on something we learned in 11th. What did we learn? 11th we learned something called equilibrium. Okay, if I take an object, I keep the object like this, and I keep the object like this, which is more stable. Second one, sir. Yeah, Second, sir. you're right. Yeah, Second is more sir. stable. Yeah. Energy. Energy decrease. Least energy. ரெண்டுத்துலயும் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் அதே தான். இதுலயும் எம்ஜி தான் ஆக்ட் ஆகும், இதுலயும் எம்ஜி தான் ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, த டிஃபரன்ஸ் இஸ் இங்க இருக்கும்போது எனர்ஜி வந்து ஸ்லைட்லி ஹையர், பிகாஸ் இது வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எம்ஜிஹெச், சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்க இருக்கு. இதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ. கேன் யூ see? So what we observe in nature is objects tend to be more stable if the energy is least. இதை கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும், விழுந்துடும். ஆனா இதை நீங்க எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் மறுபடியும் ஏறி நிற்காது. Okay, objects tends to go to lower energy state and that becomes stable state. Higher energy maybe they are stable, but konja chance kadthina they'll go to a lower energy state. So our aim is now to figure out based on energy can we explain the stability of the nucleus. Okay, எப்படி அப்படினு பார்த்தா nucleus இப்ப ரெண்டு வழியில இருக்கலாம். ஒன்னு வந்து nucleus can be let's say you take a nucleus, there are z protons and a minus z neutrons. Am I right? That is what a nucleus is. இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நியூக்ளியஸா ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம். திஸ் இஸ் ஒன் ஸ்டேட். another ஸ்டேட் என்ன, இது எல்லாமே பிரிஞ்சு ரிப்பலை பிரிஞ்சு தனித்தனியா z ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கலாம், பிளஸ் a minus z நியூட்ரான்ஸ் இருக்கலாம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ தே கேன் பி டுகெதர் ஆஸ் அ சிங்கிள் எலிமெண்ட் ஆர் தே கேன் ஸ்ப்ரெட் அவுட் அண்ட் பி லைக் திஸ் இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட். புரியுதா? என் கேள்வி என்னன்னா, இது ரெண்டுத்துல which one is like this, which one is like this? ஏன்னா ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கு, ரெண்டுத்துல ஒன்னு இந்த மாதிரி இருக்கணும், ஒன்னு இந்த மாதிரி இருக்கணும். I have to figure out which one is like this, which one is like this, then I'll understand the stability. Why this is more stable? Because this energy is least. அந்த மாதிரி இது ரெண்டுத்துல எது ஸ்டேபிள்னு கண்டுபிடிக்கணும், அதோட எனர்ஜியை கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நியூக்ளியஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால், உள்ள இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் வெரி குட்டி. You cannot go and directly calculate the potential energy and kinetic energy. So instead what we do is we use Einstein's formula. E is equal to mc square. So which tells me if I can measure the mass of the object or the system, that will indirectly give me the energy. So என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to find the energy of these states individually, I'm going to find their mass. So we have instruments to find the mass of a nucleus, mass spectrograph அப்படின்னு சொல்லுவோம். So using which, let's say I have found the mass of the nucleus. இது வந்து m ன்னு வெச்சுக்கோங்க. Mass of nucleus as together, ஒரு மொத்த நியூக்ளியஸ் எடுத்து வெய் பண்றீங்க, அது m ன்னு வெச்சுக்கலாம். இங்க என்ன வரும்னா, let's say mp குட்டி m, p is the mass of proton, mass of one proton. இது என்னது? mass of one neutron. இப்போ கேள்வி என்னன்னா, அவங்க இண்டிவிஜுவலா இருக்கும்போது what will be the total mass? அவங்க இண்டிவிஜுவலா இருக்கும்போது the total mass is z into mass of proton plus a minus z into mass of neutron. Correct? Am I right? This is the total mass. And when there is nucleus, the total mass is mn, which I can measure experimentally. இப்போ கேள்வி என்னன்னா, I'm looking to find their energy, but energy E is equal to mc square, which tells me energy is directly proportional to mass. அப்போ மாஸ் யாருக்கு அதிகமா இருக்கோ அவங்களுக்கு எனர்ஜி அதிகம், மாஸ் யாருக்கு கம்மியா இருக்கோ அவங்களுக்கு எனர்ஜி கம்மி. கரெக்டா? ஹலோ,
Yes, sir. இப்போ பாருங்க, let's say I take 2 proton and 2 neutron. தனித்தனியா மாஸ் போடுறேன். ஏதோ ஒரு மாஸ் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 கிராம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுத்தையும் கலந்து மொத்தமா என்கிட்ட வந்து 2 புரோட்டான் 2 நியூட்ரான் நியூக்ளியஸ் செஞ்சு அதுக்கு எவ்வளவு மாஸ் இருக்கணும்? சேம் எலிமெண்ட் ரைட். 2 புரோட்டான் 2 நியூட்ரான் தனித்தனியா இருக்கும்போது தனித்தனியா ஒவ்வொன்றா மெஷர் பண்ணி ஆட் பண்ணா டோட்டல் மாஸ் 10 கிராம் வருது. அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு நியூக்ளியஸா மாத்தி இப்போ மெஷர் பண்ணா how much mass am I expecting? 10 grams, sir. 10 gram. Okay, but it turns out it is not 10 gram. Okay, அதாவது இந்த பூந்தி இது லட்டு. நியூக்ளியஸை படிக்கும்போது ஆக்சுவலி லட்டுன்னு தான் படிப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து the parts that make up the nucleus பூந்தி. நீங்க தனித்தனியா பூந்தி எடுத்து வெயிட் பண்றீங்க, ஒரு மாஸ் வருது. அந்த பூந்தி எல்லாம் புடிச்சு வச்சு லட்டா செஞ்சு வெயிட் பண்றீங்க, mass is totally different. Okay, but they have the same number of particles. So this problem is called mass defect. When you experimentally measure, the mass of the nucleus is less than the mass of the constituent particle. அந்த பார்ட்டிகல் தனித்தனியா எடுத்து அவங்க மாஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாஸ்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஸை விட நியூக்ளியஸ் முழுசா இருக்கும்போது இருக்கிற மாஸ் கம்மியா இருக்கு. That is defined as mass defect. Delta M. This is mass of individual particles. ஏன்னா அது அதிகமா இருக்கும். Minus mass of the nucleus. Mass of individual particles எப்படி எழுதுறோம்? இங்க இருப்பார். Z into mp plus a minus z into m minus m. This is delta m. Again, பார்க்க பெரிய equation மாதிரி இருக்கும். கான்செப்ட் புரிஞ்சுங்க, ரொம்ப சிம்பிள் ஐடியா. Mass defect is the difference between the mass of the individual particles that make up the nucleus to the total mass of the nucleus. ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ள இருக்க மாஸ் தனித்தனியாக எடுத்து மெஷர் பண்ணாலும் மொத்தம் மெஷர் பண்ணால் ஒரே ஆன்சர் வரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும். பட் இன் ரியாலிட்டி வர்றது இல்லை. அண்ட் எது கம்மியா இருக்கு? மாஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இஸ் லெஸ். அப்போ எதோட எனர்ஜி கம்மி? Nucleus. நியூக்ளியஸோட எனர்ஜி கம்மி. அப்போ எது ஸ்டெபிலிட்டி அதிகம்? நியூக்ளியஸா இண்டிவிஜுவலா? Nucleus. Nucleus. So what you understand from this calculation is that if I draw this state is like இந்த மாதிரி state and this state is like this state. So அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, இங்க எனர்ஜி அதிகமா இருக்கு, இது எனர்ஜி கம்மியா இருக்கு. So this is the stable state. So the particles வந்து once I make it into a nucleus, once அது கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் அது இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகாது. Because this is the stable state. This the energy is least. So அதனால the nucleus is so stable. அது ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறது கஷ்டம். But once it is formed, nucleus is very stable because it's in the least energy state. So if you want to bring it to the இந்த மாதிரி தனித்தனியா பிரிச்சு எடுக்கணும் அப்படின்னா I have to do work. அதுவா வெளில வராது. Is this okay? Fine. So this explains the stability of the nucleus based on mass defect. இப்போ once I have mass, I can go for calculate the energy. E equal to mc square formula. இங்க பாருங்க, இந்த மாஸ் டிஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால தான் இந்த நியூக்ளியஸ் ஸ்டேபிளா இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ இந்த மாஸ் டிஃபெக்டே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நியூக்ளியஸ் will not be stable because எனர்ஜி இங்க கம்மியா இருக்கனால தான் அது ஸ்டேபிளா இருக்கு. எனர்ஜி இங்க கம்மியா இல்ல, எனர்ஜி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்? It will become unstable. So this mass defect makes sure the nucleus is bound together. So அந்த energy we call it as binding energy. இந்த mass defect நால தான் energy வருது. அந்த energy we call it as binding energy, which is mass defect into c square. That is E is equal to mc square. Binding energy be இல்ல EB எதுனா எடுத்துக்கோங்க. E binding is equal to delta m into c square. Delta m means the mass defect, c square is speed of light. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, usually we are going to measure the mass of a particle. நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்க பார்ட்டிகல்லாம் மாஸ்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். புரோட்டான் நியூட்ரான்லாம் மாஸ்ல 10⁻⁻27 கிலோகிராம்ல இருக்கும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா, we're going to define a new unit called atomic mass unit or unified mass unit. PTU. Atomic mass unit or unified mass unit called PTU. So what is the formula for this PTU? PTU is nothing but you need to know one U. It's like average mass of
1 proton plus 1 nu. Okay, அவ்வளவுதான். So you can remember that. இது வந்து you say 112 the mass of a carbon 12 atom inclusive electron வளவலன்னு இருக்கும். But simply நீங்க எப்படி நினைச்சுக்கலாம் 1 u 1 atomic mass unit இல்ல unified mass unit is an average mass of 1 proton and 1 neutron, which means therefore mass of proton is 1 u. Mass of neutron will also be 1 u. That's the advantage. So hereafter, when I write the mass, I don't have to write it in terms of 10 per minus 27 kilogram decimal and instead, I can just remember the masses in terms of AMU. So which becomes very simple. What's mass of proton? 1 AMU. What is mass of neutron? It's 1 AMU. அப்படி இருக்கும்போது let's say take a nucleus which has 10 protons and 10 neutrons. What is its total mass of the nucleus? Approximately 20 AMU. 20 u. முடிஞ்சு போச்சு. இது ஒரு 10 u, இது ஒரு 10 u, 20 u. So what I can say is if I have this, then the mass of the nucleus, any nucleus, will be approximately A AMU. A na enna? Mass number. Mass number. So that's the advantage of using atomic mass unit. So if you want to find the mass of a nucleus, I can simply write its mass number times u. Mass of neutron is 1 into u. Mass of proton is 1 into u. Do you understand this logic? So hereafter, for all calculations, for nuclei, we will not use kilogram. Instead, we'll be using unified mass unit. Is this okay? This is the advantage of it. And if mass is represented or measured in AMU, then the energy on the E is equal to mc square போட்டீங்க அதுக்கு you can write E is equal to m into 931 MeV போடலாம். C square போட வேண்டியதில்லை. If m is measured in unified mass unit. Is it okay? So அப்ப என்ன ஆகும்னா therefore binding energy போட்டோம்ல binding energy is equal to delta m into we can write 931 MeV provided this delta m is measured in U. புரியுதாங்க? Yes, sir. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கதை தான் இந்த தியரி தான். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் நியூக்ளியர் சாப்டர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஏZ இந்த ரெண்டை வச்சு தான் நியூக்ளியர் டிஃபைன் பண்ணுறோம். Then you have something called mass defect, which I have explained. It's the difference between the mass of individual particles minus the mass of the nucleus. Mass of individual particle is mass of proton plus mass of neutron. Mass of proton is Z into MP. Neutron is A minus Z into Mn because so many neutrons are there minus Mn. Is it okay? Then we define something called atomic mass unit. Mass is equal to 1U, then E is equal to 931 MeV. That the energy can be written as delta M into 931 MeV. 1 AMU value. This is just the average mass of proton and a neutron. Okay, 10 power minus 27 kg. இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோங்க. கிளியரா? எல்லாமே தியரி தான். இதுல ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு வராது. Okay, because doing problems with this is really hard unless you have a calculator. So mostly theory ideas தான் இது. Problems போக வரப்போகுது radioactivity. Next one we have radius of the nucleus. இதுல problems வரும். So first formula you're going to see for nucleus, proper formula is about the radius of the nucleus. We're going to assume nucleus to be spherical. For us, all nucleus are spherical. So அப்போ radius மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். The radius formula is R is equal to R naught A power 1 by 3. What does A stand for? Mass number. Mass number. So mass number தெரிஞ்சா போதும். Radius ஓட size சொல்லிடலாம். Where R naught is a constant given by 1.2 Fermi. In the 10 per minus 5 Fermi no எழுதலாம். வெறும் capital F. So R naught is equal to 1.2 Fermi. Fermi is 10 per minus 15 meter, just like angstrom is 10 per minus 10 meter. So வந்து நியூக்ளியை வந்துட்டாலே எல்லாமே ஃபெர்மில தான் இருக்கும். லாஜிக் புரியுதா? ஃபார்முலாஸ். தென் அகெயின் தியரி. பிஃபோர் ரேடியோஆக்டிவிட்டி எல்லாமே தியரி தான். ரேடியோஆக்டிவ் மட்டும் தான் பிரச்சனை உங்களுக்கு. கரெக்ட். These three things you need to know. Isotopes, isotones, isobars. அப்படின்னா என்னன்றது தெரியணும். ரொம்ப சிம்பிள் ஐடியா தான். எப்படி நேச்சுரல் பாருங்க. ஐசோடோப் P வருதா? P வந்துச்சுன்னா சேம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ். P ஃபார் ப்ரோட்டானுங்க. ஓகே, இங்கே ஐசோடோன்ல N வருது. N வந்தா என்ன இருக்கும் அப்போ? சேம் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான். N ஃபார் நியூட்ரான், P ஃபார் ப்ரோட்டான். ஓகே, ஐசோபார். பார்னா இந்த என்ன சொல் ஜிம்ல எல்லாம் வெயிட் போடுவாங்க தெரியுமா? பார்னு. That talks about weight or mass. So it is the same mass number. So remember it that way, it will be easy. Isotope. Tope na P வருது. P வந்தா same proton number. N வந்தா same neutron number. Bar வந்தா same mass number. Weight. Bar. Same mass number. Is this okay? That's all. In the terminology தெரிஞ்சா போதும். Okay. Then you can figure out some examples.
let's go. First part is theory வச்சு பிரச்சனை பண்ணிடலாம் வாங்க. First question theory பார்க்கலாம். First question சொல்லுங்க. More than its atomic number. என்னப்பா? The mass number of nucleus. Mass number is A, which is equal to number of proton plus number of neutron. Correct? Atomic number என்னது? It is just number of proton. இது மட்டும் atomic number. So A is equal to Z plus number of neutron. Am I right? Yes, sir. So tell me. The mass number of a nucleus A D, sir. is always more than its atomic number. Is it true? Hydrogen ku same. So that's a special case. Not always. Okay, because number of neutron, இப்போ neutron இல்லாம ஒரு atom இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, or nucleus இருக்கு, that is like hydrogen. Then அப்ப என்ன ஆயிடும்? A will be equal to Z. For hydrogen சொல்றேன். So அதனால என்ன ஆகும்னா, you can have a special case where A is equal to Z, but all other cases it will be A will be greater than Z. So it is A is greater than or equal to Z. It can never be less than, but it can be equal to Z in a special case. புரியுதா? Yes, sir. The answer என்ன? Sometimes more and sometimes equal to atomic number. Yes. So you have to take care of the special case also. Right. Next one. Outside a nucleus. இது வந்து ஃபேக்ட் பா. நியூட்ரான் இஸ் அன்ஸ்டேபிள், புரோட்டான் இஸ் ஸ்டேபிள். இப்போ நியூக்ளியஸ்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்கு புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் இருக்கு. ஓகே, இதை வந்து நியூக்ளியஸ்க்கு வெளில எடுத்துறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். புரோட்டான் இஸ் ஸ்டேபிள். நியூக்ளியஸ் வெளில எடுத்தீங்கனாலும் புரோட்டான் வந்து புரோட்டானாவே இருக்கும். பட் நியூட்ரான் வெளில எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 15 minutes அதுக்கு மேல வந்து இப்போ டிகே இன்டு புரோட்டான் அண்ட் electron. The neutron will decay into proton and electron. It is unstable outside a nucleus. This is fact. This is radioactive polymer. Don't worry about it. So as a fact, remember, proton is stable, neutron is unstable. Okay. All right. Facts. Nucleus of an atom whose mass number is 24 consists of. Mass number கொடுத்திருக்காங்க. So just check பண்ண வேண்டியதானே. நீங்களே சொல்லுங்க. ABCD. Yes, sir. யோசிச்சு சொல்லுங்க. நியூக்ளியஸ்ல என்னென்ன இருக்கும்? புரோட்டான், நியூட்ரான் மட்டும் தான் இருக்கும். எலக்ட்ரான் இருக்காது. எனிதிங் வித் எலக்ட்ரான் cannot be my answer. இந்த மாதிரி ஆன்சர் இல்லையே. புரோட்டான் நியூட்ரான் மட்டும் வச்சு. புரோட்டான் நியூட்ரான் வச்சு ஆன்சர் இல்லை. தப்புப்பா. புரோட்டான் அண்ட் 7 புரோட்டான், புரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான். நியூக்ளியஸ் ஆஃப் an atom தானே கேக்குறாங்க. நியூக்ளியஸ் ஆஃப் an atom cannot have electrons. தப்புயா. So nucleus of an atom, then this is wrong. Nucleus of an atom consists of தான் கேட்டிருக்காங்க. Nucleus of atom should have 11 protons, 13 neutrons இருக்கலாம், இல்ல 13 protons and 11 neutrons இருக்கலாம். ரெண்டுமே accepted. அவங்க atom whose mass number is 24 consists of அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா then it's right. Okay, so இது புரிஞ்சுக்கோங்க. So இது எடுத்துடலாம். அப்போ atom whose mass number is 24 consists of. So obviously it should have equal number of protons and electrons. So 11, 11, 13. 13 and 11 adds up to 24. So this should be A. Is it okay? Question is modified. Otherwise, there is no right answer. Next one. For nucleus to be stable, the correct relation is தேவையில்லை. Okay. Normally, when the number of neutrons will be greater than number of Z. That will be more stable. Okay. The condition தேவை. What do you know about helium? Atomic number is 2. Yes, helium in a He 4 2 னு எழுதுவீங்க. So it is atomic number mass number 4, atomic number 2. So என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Which means எத்தனை proton எத்தனை neutron? 2 proton 2 neutron. Yes, கீழ இருக்கிறது number of protons. Whenever you write, you can write like this. You take any element, you write A and Z இப்படி எழுதிக்கோங்க. This is the number of protons. கீழ வர்றது number of protons, மேல இருக்கிறது proton plus neutron. So helium எடுத்தீங்க அப்படின்னா 2 proton 2 neutron. helium nucleus, so electron வராது, 2 proton 2 neutron. அவ்வளவுதான். In radium nucleus there are சொல்லுங்க.
Hello. Option B. அப்படியே பார்த்தே சொல்லுங்க. 88 protons. அவ்வளோதான், ஒன்று தான் ப்ரோட்டான்ஸ்ல இருக்குல்ல. 226 minus 88. 226 minus 88. 8 3. ஓகே. B. 138 neutrons. ஓகே, கிளியரா? அவ்வளோதான். ஸோ ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கேல்குலேஷன் பாருங்க. இது ரெண்டுமே என்னது? ஐசோடோப்ஸ், ஐசோடோன்ஸா? டூ எலிமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் சேம். ஹவு டு யூ ஃபிகர் தட் அவுட்? Mass different, sir. Isotope. மாஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப்பா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. மாஸ் எது சேமா இருக்குன்றது தான் ஐசோடோப் ஐசோடோன் சொல்லணும், சாரி எது டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு வச்சு சொல்ல மாட்டோம். என் கேள்வி என்னன்னா, இது ரெண்டு வந்து ஐசோடோப்பா ஐசோடோனா ஐசோபாரா? ஹவு டு யூ ஃபிகர் இட் அவுட்? Isotope. எப்படி தெரியும் ஐசோடோப்? Isotope, sir. Carbon, proton same, carbon Same atomic number. proton same. How do you know it's same atomic number? Because they have used the name carbon for both of them. Okay, ரெண்டுத்துக்கும் symbol C போட்டிருக்காங்க இல்லையா? Remember, a symbol for an atom is based on number of protons. So only if the number of protons is same, we'll give the same symbol to both of them. Okay, so since the symbol is same, I can say for sure the protons is same. So this should be isotope. P is same. Is it okay? So whenever you write isotope, symbol மாறாது. Symbol will always be the same. Symbol மாறிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அது ஐசோடோப்பா இருக்க முடியாது. ஓகே, ஒரு ஆட்டமுக்கு கொடுக்க நீங்க சிம்பிள் பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர். அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ். ஸோ நீங்க நியூட்ரானை மாத்துறதுனால சிம்பிள் மாறாது, எலக்ட்ரானை மாத்துறதுனால சிம்பிள் மாறாது. ஆனால் ப்ரோட்டானை மாத்திட்டீங்கன்னா சிம்பிள் மாறிடும். ஓகே, ஸோ ஹியர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் சேம். ஸோ சரிடுங்க, ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் சேம். ஸோ நியூட்ரான்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா இல்லையா? கரெக்ட். புரியுதாப்பா? Yes, sir. Right. Then radius formula என்ன பார்த்தோம்? R is equal to R naught A power 1 by 3. So it is A power 1 by 3. Radius is directly proportional to A power 1 by 3. இப்போ அடுத்து வந்து ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ரேடியஸ் கேட்குறாங்க. R ஃபார்முலா என்ன? R is equal to R naught A power 1 by 3. R naught is 1.2 Fermi. அவங்களும் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்க மெமரைஸ் பண்ண நல்லது. ஏ எவ்வளோ? மேல இருக்க நம்பர் 64 whole power 1 by 3. So this is 1.2 Fermi. 64 என்ன வரும்? 4. So this is 4.8 Fermi. ஓகே, இன் ஃபெர்மின்ட்டாங்க. ஸோ ஆன்சர் மட்டும் நம்பர் மட்டும் போட்டால் போதும், முடிஞ்சு போச்சு. எஸ் ஷர்மிளா, குட். இது தேவையில்லை உங்களுக்கு. மாஸ், ஆவரேஜ் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது. யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் பர்சன்டேஜ், தென் டிவைட். தோஸ் கால்குலேஷன்ஸ் யூ டோன்ட் நீட். யூ நாட் டு இட் வித்அவுட் எனர்ஜி. ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் எனர்ஜி. ஃபார்முலா மட்டும் பார்க்கலாம். டேட்டா சொல்லுங்க, என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க? என்னப்பா டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க? இது என்னது? சிம்பிள் Mass M. is converted into this much gram of helium in thermonuclear reaction. Energy released. Okay, energy released is delta m into c square. And the mass defect ஞாபகம் இருக்கா? delta m எவ்வளவு mass மாறி இருக்கோ that mass will be converted to energy. எவ்வளவு mass மாறி இருக்கு? கரெக்டா? செப்பரேட் பண்ண என்ன வருது? 0.007 gram into c square. Am I right? இப்போ இது கிராம்ல இருக்கு, பட் எனர்ஜி தான் எனக்கு ஜூல்ல வேணா, மாஸ்ல எதுல மெஷர் பண்ணோம்? Kilogram. So how do you convert? இது கிராம்ல இருக்குங்க, கிலோகிராமா மாத்துறோங்க. Into 10 power minus 3. What do you get? Okay.
புரியுதா? Yes, sir. Yes. If an electron and a positron annihilate, the energy released is இதே தான். E is equal to mc square. Electron and positron is just antiparticle of electron. They have the same mass. அப்ப என்கிட்ட twice the mass of electron போயிடுச்சு into c square. Is it okay? Mass of electron is 9.1 into 10 per minus 30. இதெல்லாம் உங்களுக்கு மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Usually they'll give you if it's given. இது சும்மா book question அப்படியே இருக்கு. You will multiply this. Is it okay? புரியுதா? ஸோ எனர்ஜின்னு கேட்டாலே ஒரே ஃபார்ம்ல தாங்க. ஸோ வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கிராம்ல கிலோகிராம்ல எழுதுறீங்கன்னா எம்சி ஸ்கொயர். இதே அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ல கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். போ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ல வந்தா இந்த ஃபார்ம்ல எப்படி மாடிஃபை ஆயிடும்? இட் இஸ் டெல்டா எம் இன்டூ 931 MeV. What does MeV stand for? MeV எழுதிட்டு இருக்கேன். Million electron volts. Yes, million electron volts இல்ல மெகா எலக்ட்ரான் ரெண்டும் ஒன்று தான். மெகா மில்லியன் both stands for 10 power 6. Just make a difference. MeV is normally million electron volts, but மெகா சொன்னாலும் எந்த வேல்யூ மாறாது. இதே தான். ஃபோர்த் ஆன்சர் தான். ஃபேக்ட் தெரிஞ்சிருந்தா நீங்களே சொல்லுவீங்க. The mass difference. Yes, Divan. Neutron proton respectively. Then m is the mass of nucleus. So mass of nucleus வந்து individual mass விட அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? கம்மியா இருக்கும். கம்மியா இருக்கும். It's less than the individual mass. Individual mass என்ன? Z into mass of proton plus A minus Z into mass of neutron. ஞாபகம் இருக்கா? So Z into mass of proton plus A minus Z into mass of neutron. இது just fact. Okay, right. Next. The mass of neutron and proton are this. So mass of neutron, mass of proton. If the neutron and protons combine to form a helium nucleus of mass, is mass of helium. Binding energy of the helium nucleus will be, okay? Binding energy என்ன ஞாபகம் இருக்கா? It is delta m into c square. இல்ல AMU ல இருந்தா என்ன பண்ணும்? 931 MeV. So delta m என்ன? Mass of the nucleus minus mass of the constituent particles. Am I right? So it is mass of nucleus minus in the nucleus எத்தனை proton எத்தனை electron? I mean helium ல 2 proton 2 so it is 2 times mass of proton plus 2 times mass of neutron. Correct? This is delta m. புரியுதா? நீ உட்கார்ந்து கால்குலேட் பண்ணுப்பா. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரது ரொம்ப ரேர் because calculation time ஆகும் and then you have to multiply with 931 for decimals. Okay, you don't get problems like this. You will just usually formula மட்டும் பேஸ் பண்ணி வரும். இதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணி இந்த mass of nucleus substitute பண்ணுங்க. அதாவது 4 point minus 2 common ஆட்னா mp plus mn which is 2.73 10 8 8 16. Okay, இப்படி வரும். Then you multiply, you subtract, அது எடுத்தாங்க போடுங்க b வரும். This is okay. So this is what you have to do. But like I said, you don't get problems like this where direct calculations are involved for multiple decimals. நிறைய digits நீங்க calculate பண்ணணும். I'll come to again difference தான் இது விட்டுருங்க. This is different. எல்லாமே reactions சொல்ற. Reactions will see later. இது radioactivity. சொல்லுங்க. Hello.
Yes, Divan. So this is the number of protons. கீழே வருது இல்லையா? So this is the number of protons. So number of protons is 11. And either ரெண்டு subtract பண்ணீங்கன்னா you will get number of neutrons, which is 12. And there are no electrons inside the nucleus. In the nucleus அப்படின்றாங்க. So answer is A. Yes, good. Isotope. Oh, இது ஒரு fact. Okay. Cobalt. Set isotope. பாருங்க. Fourth. So first isotope இருக்கணும், then isobar, and then isotone. அந்த ஆர்டர்ல இருக்கும். ஐசோடோப்னா என்ன சேமா இருக்கும்னு சொன்னேன். P is the proton number, so the symbol must be same for both of them. Okay, இது ரெண்டும் symbol சேமா? Yes, இது ரெண்டும் symbol same இல்லை, இது தப்பு தப்பு, இதெல்லாம் possible. Okay, isotope. Isobarனா என்ன சேமா இருக்கணும்? மாஸ் நம்பர் சேமா இருக்கும். மாஸ் நம்பர்னா மேல இருக்க நம்பர். இப்போ எக்ஸ், இப்போ மேல நம்பர் போட்டோம்ல ஏ ஜெட், மேல இருக்க நம்பர் சேமா இருந்தா பார்ஸ். செகண்டுக்கு மேல நம்பர் சேமா இருக்கா? இல்ல, இதெல்லாம் போயிடுச்சு, விட்டுருங்க. மேல இருக்க நம்பர் சேமா இருக்கு, மேல இருக்க நம்பர் சேமா இல்ல. So only possibility is this. Correcta? Do you understand what I'm saying? First isotope, they have கீழ இருக்க நம்பர் சேமா இருக்கு, same symbol. And then isobarனா மேல இருக்க நம்பர் சேமா இருக்கணும். And then isotone என்னது? Tone means number of elements. That is, the difference A minus Z should be same for both of them. இங்க difference பாருங்க. இது ரெண்டு subtract பண்ணி பாருங்க, இது ரெண்டு subtract பண்ணி பாருங்க. It will be same. இது ஒன்னு அதிகமா இருக்கு, இது ஒன்னு அதிகமா இருக்கு. So difference is going to remain the same. These are isotones. Do you understand this? Yes, sir. அவ்வளவு. இதெல்லாம் வருவோம் number of. Neutrons. Carbon டாங்க. கார்பன்னா we are expected to know கார்பனோட atomic number என்ன? 6. So கீழ 6 வந்து நீங்க fill பண்ணிக்கிறீங்க. நியூட்ரானா subtract பண்ணணும். So 12 6 போச்சுனா 6. 6. These are the only two possibilities. இதுல is 8. So this is the final answer. So number of neutrons அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்படின்னா மேல இருக்க மாஸ் நம்பர் கீழ இருக்க atomic number subtract பண்ணணும். So ரெண்டு subtract பண்ணா you will get the number of neutrons. So proton flips na sir. வரப்ப நம்ம இது சொன்னோம் இல்லையா? வெளில வரும்போது neutron will decay into proton and electron ஆகும் இல்லையா? So there's a special case where proton can become neutron and positron. We'll come to that. Okay. I'll come to that. நான் உங்களுக்கு ரேடியாலிட்டி சொல்லும்போது சொல்றேன். அதான் ஸ்கிப் பண்ணேன். இதை போடுங்க. Direct ratio தான் வேற ஒண்ணும். What's the formula? R is proportional to A power 1/3. Yes. What do you get? Roughly approximation தான் வேணும். ஆர்டரே வந்துடும். போட்டு தெரியும். சரி, R1 is equal to R0 A power 1/3, R2 is equal to R0 A2 power 1/3. $1.2. Yes, sir. அவ்வளோதான் இப்போ. அவ்வளோதான், ரேடியஸ் வச்சு தான் வர முடியும். There is only one formula for radius. Easily solve that. No big deal. எல்லாம் அதே தாங்க. Size of nucleus, radius. இதை பாருங்க 8. Yeah, forgot this. Okay.
The nucleus at rest splits into two nuclear parts. இந்த ரெஸ்ட்ல ஸ்பிளிட் ஆகுது அப்படின்னா 11th ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணிருப்பேன் இந்த மாதிரி. அதுக்கு என்ன பேரு? ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன். சூப்பர். கொல்யூஷனா ரெண்டு சேர்றது கரெக்ட் தான், பட் இட்ஸ் ப்ராப்பர்லி எக்ஸ்ப்ளோஷன். எக்ஸ்ப்ளோஷன் என்ன ஐடியா யூஸ் பண்ணிருப்போம்? எப்பவுமே கொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஒரே லாஜிக் தான். momentum conservation. momentum conservation. அவ்வளவுதாங்க. இனிஷியல் momentum equal to final momentum. இங்க அதே தான். முதல்ல ஒண்ணா இருந்துச்சு at rest splits into two, அப்போ எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது. So momentum has to be conserved. Initial momentum என்ன? 0 because it was at rest. Final two parts இல்லையா? So which is like m1 v1 plus m2 v2. என்ன டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க? r1 by r2. They have given me the ratio of the radii, correct? So they have given me r1 by r2 is equal to 1:2. They want velocity ratio v1 by v2, correct? அப்படியே rearrange பாருங்க. என்ன வருது? Minus everything. I'm not bothered about the sign. Direction obvious. எனக்கு v1 by v2. What is v1 by v2? Is equal to m2 by m1, correct? Is this okay? Now tell me, how is mass related to radius? Remember, what is that? Nucleus in a shape. We are assuming them to be spherical. அவ்வளவுதான். They are assuming to be spherical. So அதை வச்சு இப்போ mass எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லுங்க. Mass is volume. அதேதான் டக்குன்னு சொல்லுங்க. Mass is 4 by 3 volume into density. So mass வந்து is 4 by 3 pi r cube rho. So mass is proportional to r cube. அதெல்லாம் constant. Okay, mass is proportional to r cube. But do we have any formula for r? அதே போதும் ரேடியஸை கொடுத்துட்டாங்களா, பிரச்சனை இல்லை விடுங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா m2 by m1 this is equal to r2 by r1 the whole cube. Am I right from this? Correct? What is r2 by r1? 2 by 1. 2 by 1 the whole cube, which is 8:1. So the m2 by m1 is equal to 8 by 1. Correct? So the same momentum conservation still works. Explosion, collision அப்படினாலே you have to go for momentum conservation. வேற எதுவும் தேவையில்லை. Same thing. Okay, we're going to skip the same types. Densities will be same. Okay, இங்க பாருங்க 20th question பாருங்க. So படிச்சிருங்க, then it's a fact that we have going to explain. Hello, question புரிஞ்சுதா? என்ன கேக்குறாங்க? Ratio of the nuclear densities. What you have to understand is we assume the nucleus are of same density. Nuclear density constant assumption la base பண்ணி தான் we get the formula r is equal to r naught power 1 by 3. So for all intents and purposes, school level, we assume the density to be constant. So it's 1:1. Is it okay? No, புரியுதா? Remember it as a fact. For nucleus, we assume the densities to be constant. Per the uniform density assume பண்றோம் அதே மாதிரி nucleus also we assume it's of uniform density for all nucleus. It's an assumption which is not right, but that's the simplest assumption, helps us to solve. Okay, முடிஞ்சு போச்சுங்க. ரேடியோ எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. மாஸ் எனர்ஜி, நியூக்ளியர் பைண்டிங் எனர்ஜி. Q released. Okay, இதை அப்படி பார்த்து சொல்லுங்க. எனர்ஜி ஜஸ்ட் பேலன்சிங் ஈக்குவேஷன் மாதிரி தான், இது வேற ஒன்றும் இல்லை. பாருங்க, binding energy per nucleon இது பாருங்க binding energy per nucleon of lithium and helium nuclei are this number கொடுத்துட்டாங்க respectively in the nuclear reaction. They have given me a reaction, the value of Q released. Q na ஒண்ணும் இல்லைங்க, ஹீட்டுங்க. ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ல என்ன ஆகும்னா heat will be released, whether it's a nuclear fission or nuclear fusion, எதுவா இருந்தாலும் கண்டிப்பா heat release ஆகும். ஹீட்டுக்கு ஒரு சிம்பிள் என்ன? Q, right?
அதனால என்ன பண்றோம்னா we say that q value of the reaction சொல்லிடும். பேரே வந்து q release இல்ல q value of the reaction அப்படின்றோம். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, இட்ஸ் ஜஸ்ட் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் மாதிரி. என்ன பண்ணணும், இந்த சைடு எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குன்னு பார்க்கணும், இந்த சைடு எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குன்னு பார்க்கணும், ரெண்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணினா this will be the energy here. Do you understand what I'm saying? Go to the whiteboard. So let's go to the whiteboard. So energy has to be conserved. So what I'm going to do is I'm going to find, if I want to find the Q value of the reaction, in the side மொத்தம் எவ்வளவு energy இருக்கு பார்க்கணும். They have given me the energy for lithium. It's lithium மட்டும் தானே இருக்கு. So lithium ஓட binding energy. Remember, it is binding energy per nucleon. What is the meaning of per nucleon? It is the binding energy by number of nucleons, which is the mass number. ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? நியூக்ளியான்னா என்ன? நியூக்ளியான்ஸ் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ். வாட் எவர் இஸ் இன்சைட் த நியூக்ளியஸ் இஸ் கால்ட் நியூக்ளியான். ஸோ அவங்க டோட்டல் பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் லித்தியம் கொடுக்கல, எனர்ஜி பர் யூனிட் பர் நியூக்ளியான் தான் கொடுத்துருக்காங்க. புரியுதா? இது எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 5.6 MeV கொடுத்துருக்காங்க. Do you understand this data? அப்போ what is the total energy of lithium? இந்த சைடு எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு அதுக்கு? Total binding energy 7 times 5.6 MeV into mass number, correct? What is the mass number of this lithium? 7. So it is 7 into 5.6 MeV. This is the binding energy on this side. Let's say this is 1 ன்னு வச்சுக்கலாமே. அதே மாதிரி இப்போ இந்த சைடு பார்க்கணும், கரெக்டா? இந்த சைடு ஆக்சுவலா 2 எலிமெண்ட் இருக்கு, கரெக்டா? இது சொல்லுங்க என்ன வரும்? இதுவும் அதே தான். EB2 is equal to 7.06 MeV into எத்தனை வருது? How many particles are there? How many nucleons are there? 4 8 புரியலையோ? இது ஒரு 4ங்க, இது ஒரு 4. இதுக்கும் எனர்ஜி இருக்கு, இதுக்கும் எனர்ஜி இருக்குல்ல? Do you understand? Yes sir. ஓகே, அப்போ Q என்ன இருக்கணும்? இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சனா Q. So Q value of the reaction is equal to, I think EB2 is greater, EB2 minus EB1. Am I right? Yes sir. You can multiply, but it's over. அவ்வளவுதான். ஸோ ஐடியா அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஏதாவது கொடுத்து கேட்டாங்க அப்படின்னா டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஆல் யூ ஹேவ் டு இஸ் சப்ட்ராக்ட். இந்த சைடு என்ன சொல்லுப்பா? அது பைண்டிங் எனர்ஜி வராது. பாருங்க, இந்த ஹைட்ரஜன் கிடையாது, ஆக்சுவலி புரோட்டான். when you write this like this, it's just a proton. Binding energy நியூக்ளியஸுக்கு தான் வரும். ஞாபகம் இருக்க பைண்டிங் எனர்ஜி என்ன சொன்னேன்? It is mass of nucleus minus mass of individual particles, correct? Yes, if I take a hydrogen, ஹைட்ரஜனுக்கு நியூக்ளியஸ் என்ன இருக்கு? It's just one single proton, correct? So for hydrogen, mass of nucleus is the mass of proton and individual mass of proton தான். So mass defect will be 0. ஒரு ஹைட்ரஜன்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸ்னு சொல்றதும் ஒண்ணுதான், வெறும் சிம்பிள் புரோட்டான்னு சொல்றதும் ஒண்ணுதான். சார் அப்ப டியூட்டீரியம் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். டியூட்டீரியம் I have to calculate. டியூட்டீரியம்க்கு பைண்டிங் எனர்ஜி வரும். ஓகே சார். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, பைண்டிங் எனர்ஜி எப்போ வரும்னா நியூக்ளியஸா இருக்கு, அதாவது வந்து ஏதோ புரோட்டான் நியூட்ரான் சேர்ந்து இருந்தா பவுண்டா இருக்கா, அட் தட் டைம் ஐ ஹேவ் சம்திங். இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து எதுவுமே கிடையாது, ஜஸ்ட் அ புரோட்டான், லிட்டரலி அ புரோட்டான், கரெக்டா? இட் ஹாஸ் நோ பைண்டிங் எனர்ஜி, நத்திங் இஸ் பவுண்ட் டுகெதர், எதுவுமே சேரல. புரியுதா? எஸ் சார். ஸோ எப்பவுமே வந்து இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு, இது ஆக்சுவலா ஹைட்ரஜனே இல்ல, புரோட்டான் தான். You can simply write like this, is the same thing. Okay, just a single proton, so it doesn't have any binding energy because it's not a nucleus. லித்தியம்ல ஒரு புரோட்டானை ஷூட் பண்றீங்க, அந்த புரோட்டான் அதுல போனோடனே இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்குது, அவ்வளவுதான். ஓகே, 27 பாருங்க. எனர்ஜி மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க, என்ன ஃபார்முலா? E equal to mc square. எஸ், எம் எதுல இருக்கணும்? கிலோகிராம், நீங்க கிராம்ல கொடுக்கணும். ஸோ அது மட்டும் நான் மாற்றணும். 10⁻³ கிலோகிராம். சி அதே தாங்க, 3 × 10⁻8, கரெக்டா? ஸோ 9 into இது 10⁻16 - 3, 10⁻30. ஓகே, Yes. அது என்னது? ஃபைண்ட் எனர்ஜி ஈக்குவலன்ட் ஆஃப் 1 AMU இன் ஜூல்ஸ் அண்ட் MEV. சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 1 AMU இன் MEV வரும்
ஞாபகம் இருக்கா? 331. 931 MeV. இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று தான். இது கிடையாது, இது கிடையாது. கரெக்டா? இட்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் 931.5 MeV. We take 931 MeV. Is it okay? One ஜூல்ஸ்ல கேக்குறாங்க இல்லையா? ஜூல்ஸ்னா I have to use mc square. mc ஸ்கொயர்ல மாஸ் எழுதணும். 1 AMU ஓட மாஸ் வந்து 1.66 into 10 power minus 27, which you don't need to memorize. Usually கொடுத்துருவாங்க, இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க. புரியுதா? 1.66 into 9 into 10 power 16 ஒரு 11. அப்ப என்ன வரும்? 14 point something. So I think it is 1.5, 14 less, sorry. Is this okay? Hello. Yes, sir. So this is the formula அவ்வளவுதான். Yes, sir. First part is over. Mass defect, binding energy, isotope, isotones. மறுபடியும் binding energy. Graph எடுத்துட்டாங்க. Binding energy. Okay. So how do you write the binding energy? இதுல எது கரெக்ட் பாருங்க? 38. இது மாதிரி ஃபார்முலா தான் கேட்பாங்க. வேல்யூலாம் கொடுத்து போட்டோ சொல்றது ரொம்ப கம்மி. இதுல உங்களுக்கு யூஸ்வலா ஈக்குவேஷன் கரெக்டா போடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. Okay, so just as gave me an answer. சரிப்பா. First you have to write the formula. Binding energy தான் formula சொல்லுங்க. What is the formula for binding energy? Binding energy equal to del m into c square. C ஸ்கொயரா இல்ல பாருங்க, this is எல்லாமே வந்து in AMU இருக்கு, in units of U. அப்போ into 931 MeV தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? எவ்ரிதிங் இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யூங்க. யூனா யூனிஃபைட் மாஸ் யூனிட். புரியுதா? ரைட். இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா பைண்டிங் எனர்ஜி இன் எம்இவின்ட்டாங்க, விச் மீன்ஸ் இந்த எம்இவியை நான் யூனிட்டாவே எடுத்துக்கலாம். புரியுதா? ஹலோ. எஸ் சார். ரைட். ஓகே. எம்இவி நான் எழுத வேண்டியதில்லை, இட்ஸ் இன் எம்இவி. முடிஞ்சு போச்சு. சரி, இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. ஹவு டு மீன் லைக் டெல்டா எம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. So individual mass minus mass of nucleus. இல்ல இந்த சிம்பிள்ஸ்ல கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அதானே பார்க்கணும், நான் அதுக்காக சொல்றேன். சரி, ஓகே, எழுதுங்க. மாஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் மைனஸ் மாஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். கரெக்டா? சொல்லுங்க. mp plus m1. Z into np Z is important. Z into mp plus a minus z into mn. m put n. Yes, this is individual. கரெக்டா? அதாவது இந்த இண்டிவிஜுவல் இருக்கிறது தான் இங்க இருக்கு. மைனஸ் மாஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இஸ் கேபிட்டல் M. ஓகேயா? கேபிட்டல் M என்ன வருது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா? கரெக்டா? ஹலோ. Yes sir. Yes, sir. அதுதான். So they want mass of the nucleus. இது AZ எல்லாம் விட்டுருங்க, அதெல்லாம் functions. So mass of the nucleus is Z into mp, A minus Z mp minus B. ஓகேயா? சுற்றி சுற்றி ஒரே ஈக்குவேஷன் நாங்கள் அப்படி வலிச்சு வலிச்சு கேட்பாங்க. டெஃபினேஷன் கரெக்டாக புரிஞ்சிச்சுன்னா தென் யூ கேன் டூ இட். நிறைய தடவை கேட்பாங்க, ஏதாவது வேற வேறு மாற்றி மாற்றி கொடுத்து கேட்டுருக்கோம். ஓகே, ஸோ நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்
You don't need to know a lot. இது மட்டும் பார்த்தலாம். நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். தியரி மட்டும்தான். ஓகே, பாருங்க. So certain properties of nuclear force I will explain. So nuclear force வந்து எங்க ஆக்ட் ஆகுது? எதுக்குள்ள ஆக்ட் ஆகும்? Only inside the nucleus. Remember I told you strong nuclear force. It is the force stronger than, it is the strongest force in nature. Very strong nuclear force, it is the strongest force in nature. இது எதுக்குள்ள மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும்? Only inside the nucleus. Nucleus ஓட சைஸ் என்ன? 1 Fermi. அதான் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் 10^15 minus 15 மீட்டர். ஸோ நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸோட ரேஞ்சும் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். அதாவது if the particles distance is less than 10^-15 மீட்டர், ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கணும், அப்போ மட்டும்தான் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இதுக்கு வெளியில பார்ட்டிகல் போயிடுச்சுன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாது. இப்போ கிராவிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் லாங் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ், they'll act till r tends to infinity வரைக்கும் ஆக்ட் ஆகும். ஆனால் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இதெல்லாம் பிரிண்டட்ல இருக்கு, புக்லயும் இருக்கும், சொல்லிடுறேன் இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும். ஷார்ட் ரேஞ்ச், ஸோ ரொம்ப கிட்ட மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும். இந்த நியூக்ளியர் சைஸுக்கு வெளில வந்துருச்சாங்கன்னா அந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்குள்ள அட்ராக்ஷனும் இருக்காது, எந்த ஒரு நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகாது. அண்ட் தென் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் எது எதுக்குள்ள ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா புரோட்டானுக்கும் புரோட்டான் நடுவில், புரோட்டான் நியூட்ரான் நடுவில், நியூட்ரான் நியூட்ரான் நடுவில், பிகாஸ் தோஸ் ஆர் த பார்ட்டிகல்ஸ் இன்சைட் த நியூக்ளியஸ். ஓகே, அண்ட் வாட் யூ நீட் டு நோ இஸ் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் சார்ஜ் இண்டிபெண்டன்ட். சார்ஜ் இண்டிபெண்டன்ட்னா புரோட்டான் புரோட்டான் நடுவில் நடக்கும், நியூட்ரான் நியூட்ரான் நடுவில் நடக்கும். இது ரெண்டுமே சார்ஜ், இது ரெண்டும் அன்சார்ஜ். So nuclear force does not depend on the charge of the particle. Is it okay? It only depends on whether they are nucleons. And என்ன ஆகும்னா the force between proton proton is the same as proton neutron is same as neutron neutron. It does not distinguish between proton and neutron. Nucleus குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் அது எப்படின்னு பார்க்கும், நியூக்ளியான்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும், முடிஞ்சு போச்சு. அதை பொறுத்த வரைக்கும் நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்க பொருட்கள் எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணும் based on strong nuclear force. And it does not worry about whether it's proton 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 neutron or neutron neutron. எல்லாருக்குள்ள நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸும் சேமா தான் இருக்கும், because all of them are nucleons. These are the properties. இது ஓகே? ஹலோ, Yes, sir. இது சொல்லுங்க. 43. Strong nuclear force. Next are the forces. புரியுது இல்லையா? ஒரே ரூல் தாங்க, இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான், அதை பார்த்துட்டோம். ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். இஸ் இட் ஓகே? அடுத்தது D. ஓகே, இட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ். ஆர்டர் தான் வேணும் நம்மளுக்கு. ஓகே, நாட் த எக்ஸாக்ட் வேல்யூ. நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் சார் 10^-15 ஓட ஷார்ட் ரேஞ்ச் இருந்தாலும் நடக்குமா சார்? நடக்கும்ப்பா, இன்சைடும் நடக்கும். சார் அவங்க 10^-20 கொடுத்துருந்தாங்க. ஆமாப்பா, -20 நடக்கும், பட் -15 நடக்குமா நடக்காதா? நடக்கும் சார். ரேஞ்ச்னா மேக்ஸிமம். ஓகே சார். ஓகே, எதுக்குள்ள வரைக்கும் அது நடக்கும் அப்படின்னா 10^-15 ரேஞ்சில் நடக்கும். 10^-20 நடக்குமா? எஸ் நடக்கும், பட் தட்ஸ் நாட் த ரேஞ்ச். -20 இதோட 5 மடங்கு கம்மி இல்ல, புரியுதா? எஸ் சார். ரைட். அடுத்தது already told you. ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ். Short Yes, range. it's a short range force. It is not electrostatic, it is not inverse square, for example. It's equal to the no, it is strongest force in nature. Okay, அடுத்தது சும்மா லாஜிக் தான் பாரு. எந்த ஃபோர்ஸ் அதிகம்? Two protons are kept at separation. எல்லாம் விட்டுருங்க. Fn is the nuclear force and F is the electrostatic force between them. எது அதிகம்? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் பேர் என்ன சொன்னேன்? இல்லப்பா, இது ஓகே. இப்போ 2 protons are kept, இதெல்லாம் விட்டுருங்க. நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு இருந்துச்சுனாலே எங்க அதிகமாக ஆக்ட் ஆகும்? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் will be
கிரேட். ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா 0-ஆ இருக்கணும். எல்லாம் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் 40 ஆங்ஸ்ட்ராம் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்டே ஆகக்கூடாது. Okay, 40 angstrom is very far away. There will be no nuclear force at all. So nuclear force should be 0. Okay, so nuclear force இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா that is negligible. Okay, so nuclear force இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா that is negligible nuclear force. But electrostatic force இருக்கும். Electrostatic force is independent of distance. It's a long range force. So அப்ப இருக்கிறதுல எது force அதிகமா இருக்கு, எது கம்மியா இருக்கு? This is negligible Fn. F is really strong, repulsive force, but it's still stronger. Next வேற ஏதாவது இருக்கா? இது மட்டும் தான். ஓகேயா? Okay, sir. Yes. Yes, sir. அடுத்து வந்து ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. இங்கே தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ நவ் வி கெட் இன்டு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ். இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு. அதாவது ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். யூ ஐதர் ரீட் டு நோ த ஃபார்முலாஸ், டெஃபினிஷன்ஸ், தியரி, அது மாதிரி தான் இருக்கும். நவ் வி கெட் இன்டு த ஆக்சுவல் பார்ட் வேர் யூ ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ் கம்மிங் இன் மெயின் வெயிட்டேஜ் ஃபுல்லாக ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. தட்ஸ் த லாஸ்ட் பார்ட். ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சிச்சுன்னா சாப்டர் ஓவர். ஓகே, அண்ட் ரொம்ப குட்டி சாப்டர் தாங்க ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். வாட் இஸ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி? ரேடியோ ஆக்டிவிட்டினா என்னன்னு கேட்குறேன். ஓகே, ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா பாருங்க, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, அதாவது வந்து இப்போ வந்து யாராவது வெயிட் அதிகமாயிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, they'll say you have to become more active so that you can lose your weight. அந்த மாதிரி when you take a nucleus that is heavy, you take a heavy nucleus, அதுல நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அது வெயிட் அதை லூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும். லிட்டரலி இட் வில் ட்ரை டு லூஸ் இட் வெயிட், so it will become active. The activity of a nucleus is called radioactivity. So what is radioactivity அப்படின்னு பார்த்தா, it is spontaneous emission of alpha, beta, gamma rays by heavy nuclei. Okay, whenever the nucleus becomes very heavy, it starts becoming unstable. ஏன்னா நான் சொன்னது என்னன்னா நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னா ரொம்ப ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ் இல்லையா. நியூக்ளியஸ் பெருசாக பெருசாக என்ன ஆகும்னா வெளில இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸால பிடிச்சி வச்சுக்க முடியாது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? the particles ரொம்ப தூரம் ஆயிடுச்சு. பார்ட்டிகல் சைஸ், நியூக்ளியர் சைஸ் பெருசாக பெருசாக the distance between the particles on the rim of the nucleus becomes far away, and the short nuclear force, the strong nuclear force is no longer able to hold them together against the repulsive force between them. So அப்ப என்ன ஆகும்னா they'll start going away. Spontaneous அதுவாவே நீங்க எதுவும் பண்ண வேணாம். Okay, when you say spontaneous emission, it means it will happen automatically. வெயில்ல வச்சாலும் நடக்கும், குளிர்ல வச்சாலும் நடக்கும், ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சாலும் நடக்கும். என்ன பண்ணினா பாட்டு நடந்துட்டே இருக்கும். நீங்க அதெல்லாம் நிறுத்தவே முடியாது. So that's spontaneous. That type of emission is what we call radioactive. So in radioactivity, the heavy nucleus is trying to lose its mass so that it attains more stability. அவ்வளவுதான் ரீசன். ஏன் அது ரேடியோஆக்டிவிட்டியா இருக்கு அப்படின்னா it wants to lose mass so that it can become more stable. சரியா? ரைட், இங்க பாருங்க. ஸோ அதுல என்ன எமிட் பண்ணும்? ஆல்பா, பீட்டா அண்ட் காமா. ஸோ we have to see each one. So first of all, what is alpha decay? ஆல்பால என்ன எமிட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் இஸ் ரிலீஸ். ஓகே, ஒரு நியூக்ளியஸ், ஹெவி நியூக்ளியஸ் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஆல்பா இஸ் ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் 4-2. அப்ப என்ன ஆகும்? let's say you have some nucleus undergoing alpha decay. அப்படி போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? obviously numbers has to match. மேலே நம்ம இங்க a இருக்கு, இது மொத்தமா ஆட் பண்ணா a வரணும். அப்போ here it should be a minus 4. it's just balancing equation தான். ஓகே, இங்க z இருக்கு, 2 வந்துருச்சு, அப்ப இங்க z minus 2 இருக்கணும். so this is the daughter nucleus அப்படின்னு சொல்றீங்க. இது parent, இது decay ஆகி இந்த daughter கொடுத்துருக்கு. okay, so how do you write down the mass number and atomic number of daughter nuclei? By just balancing the equation. so left hand sideல இருக்க mass numberம் right hand side இருக்க mass numberம் balance ஆகணும். left hand side இருக்க atomic number, right hand side இருக்க atomic number balance ஆகும். just balancing the equation like you do in your chemistry. Nothing special there. இது ஆல்பா டிகே. ஆல்பா டிகேனா ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் இஸ் எமிட்டட் ஃப்ரம் த ஹீலியம் ஆட்டம் இல்லை, ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் மட்டும்தான். ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் இஸ் எமிட்டட் ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த ஹெவியர் பார்ட்டிகல். தட்ஸ் ஆல்பா டிகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் பீட்டா டிகே. பீட்டா டிகேல 3 விதம் இருக்கு, உங்களுக்கு 2 கொடுத்தா போதும். ஒன் இஸ் பீட்டா மைனஸ், another one is பீட்டா பிளஸ். what is பீட்டா மைனஸ் டிகே? it is the most common decay. அதாவது எதுவுமே சொல்ல வெறும் பீட்டா டிகேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா it is பீட்டா மைனஸ். ஓகே, பீட்டா மைனஸ்ல என்ன எமிட் ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் இஸ் ரிலீஸ்ட். that's why it's minus. electron is negatively charged
ஸோ பீட்டா மைனஸ் அப்படின்னு சொன்னா எலக்ட்ரான் இஸ் ரிலீஸ். எலக்ட்ரான் எப்படி எழுதுவீங்க? ஞாபகம் எது எடுத்தீங்கனாலும் மேலே வந்து யூ கெட் மாஸ், கீழே சார்ஜ். ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து மாஸ் இஸ் நெக்லிஜிபிள் 0, சார்ஜ் இஸ் -1. புரோட்டான் எழுதிங்கன்னா மாஸ் 1 சார்ஜ் 1, நியூட்ரான் எடுத்தீங்கன்னா மாஸ் 1 சார்ஜ் 0. திஸ் ஹவ் யூ ரைட். யூ கெட் யூஸ் டு மேலே மாஸ் கீழே சார்ஜ். இப்ப கேள்வி பாருங்க. an electron is released from where? ரேடியோ ஆக்டிவிட்டினா எங்க இருந்து ரிலீஸ் ஆக போறது? இந்த ஆல்பா பீட்டா காமால எங்க இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது? Nucleus. from the nucleus. இங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா electron is released னு சொல்றோம். நியூக்ளியஸ்க்குள்ள எலக்ட்ரான் இருக்கா என்ன? Does a nucleus have electron? No, sir. No, it only has proton and neutron, கரெக்ட்டா? அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நியூக்ளியஸ்க்குள்ள இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எப்படி ரிலீஸ் ஆக முடியும்? Okay, it happens because the neutron can decay. Remember, the neutron is unstable, so under certain circumstances it can decay. A neutron mass 1 charge 0 can decay into a proton and electron. Proton mass and 1 charge 1, 0 minus 1 match ஆயிடுச்சா? தெரியுதா? மேல total match ஆயிடுச்சு, கீழே total match ஆயிடுச்சு. So neutron can decay into proton and electron, and another particle that is released for momentum conservation, that is anti-neutrino. Okay, gamma போட்டுக்கோங்க, nu போட்டுக்கோங்க, anti-neutrino. Okay, so this is a process you need to know for beta minus decay. Beta minus நடக்கணும்னா electron release ஆகணும். ஆனா உள்ள வந்து electronic கிடையாது நியூக்ளியஸ்க்குள்ள. Then how is it getting released? Because the neutron inside the nucleus gets decayed into a proton, electron, and an anti-neutrino. This is an antiparticle of a neutrino. Okay, இப்போ வந்து எலக்ட்ரான் வெளில வந்துடும், புரோட்டான் உள்ள மாட்டிக்கும். Is it okay? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது யூ டேக் அன் எலிமெண்ட், இட் அண்டர்கோஸ் அ பீட்டா மைனஸ் டிகே. இதை மறந்துடுங்க, பீட்டா மைனஸ் டிகே. மேலே பவர் மேட்ச் ஆகணும். ஏன்னா இங்கேயும் ஏ தான் போடுவோம், பிகாஸ் 0 தானே இருக்கு. சேம் திங். கீழே என்ன பண்ணணும், Z, இங்கே -1. ஸோ இட் ஷுட் பி Z+1. ஸோ தட் when you add this, I get this. இந்த +1 ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த நியூட்ரான் got decayed into proton and electron. இந்த proton உள்ள மாட்டிச்சு இல்ல, அதான் +1. So the number of protons have increased in beta minus decay. So you have to understand, it's not just the electron getting released, it's getting an electron released and a proton getting added to the nucleus. Is this okay? Right. Next, beta plus. It's very rare. Beta minus is the most common. Verum beta decay na beta minus na edupinga. Beta plus. Beta plus na electron oda antiparticle, that is positron, is getting emitted. Okay, again nucleus குள்ள பாசிட்ரானும் கிடையாது. என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நியூட்ரான் got decayed into proton and an electron with an anti-neutron. இப்போ அப்படியே இன்வர்ஸ், அதாவது இது இப்படியே இருக்கட்டும், இது ரெண்டு அங்கே போயிட்டோம், ஃபிளிப் ஆகட்டும். இது ஃபிளிப் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஆரோ ஃபிளிப்ஸ், திஸ் இஸ் திஸ், நியூட்ரான் அப்படியே இருக்கு. இது இங்கே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா பிளஸ்ல அந்த சைட் போகுது இல்லை, ஸோ இட் வில் பிகம் மைனஸ், சாரி மைனஸ்ல இருந்து அங்கே போகுது, இட் வில் பிகம் பிளஸ். This is a positive antiparticle of electron. This antineutrino goes this side, becomes neutrino. Is it okay? So proton decaying into neutron, positron, and an neutrino is what gives rise to beta plus decay. Difference for that, it's an inverse process of beta minus. Beta minus என்ன நடக்குது, அது உல்டா நடக்கும். அவ்வளவுதான். What is getting removed? Positron. Positron is antiparticle of electron. It is different from proton. Protonukum positronukum என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புரோட்டானுக்கு மாஸ் எப்படி வரும், இப்படி எழுதுவீங்க, மாஸ் இஸ் 1, சார்ஜ் இஸ் 1. பட் பாசிட்ரானுக்கு வந்து மாஸ் இஸ் ஸ்டில் 0, பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரான் மாஸ் 0 னா பாசிட்ரானுக்கு மாஸ் 0, பட் சார்ஜ் இஸ் +1. They have the same charge. Is it okay? Again, இதெல்லாம் கதை தான். Last one, gamma decay. Gammaன்றது, gamma photon is emitted. Photon na the light now, but it's very high energetic photon. Gamma photon is emitted. So photon has no mass. Photon in gamma போடுறீங்க, it has 0 charge, 0 mass. Light is chargeless, light is massless. படிச்சிருக்கோம். So mass is 0, charge is 0. Photonic. So அப்போ எதுவுமே மாறாது. என்ன ஆகும்னா, ஒரு nuclei will be in excited state. Star போடுவீங்க. It is in an excited state. When it undergoes a gamma decay, it will come back to its ground state. அவ்வளவு மட்டும் தான் மாறும். மாஸும் மாறாது, சார்ஜும் மாறாது, because a photon doesn't have a charge or a mass. These are the three processes in which எல்லாமே கண்டினியூஸா நடந்துட்டு இருக்கும்.
due to which it undergoes radioactivity. Alpha na என்ன மெமரைஸ் பண்ணும்? ஹீலியம். பீட்டானா நார்மல் பீட்டானா பீட்டா மைனஸ் எலக்ட்ரான், பீட்டா பிளஸ் ரேரா கொடுக்குறாங்கன்னா பாசிட்ரான். தென் காமானா வெறும் ஃபோட்டான். இதில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே you have an element mass number A, atomic number Z, நம்பர் ஏதாவது கொடுத்துருக்கலாம், நான் AZ ன்னு வச்சுக்கிறேன். It undergoes 2 alpha, 3 beta and 4 gamma decays. Find the final atomic number and mass number. இதான் கேள்வி. கேள்வி புரியுதா? லோ 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 எங்க போயிட்டீங்க எல்லாரும்? சார் இருக்கீங்களா? Yes, sir. இருக்கோம் சார். 5 பேர் ஆகலாம். ஸோ ப்ராப்ளம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்ன சொன்னா, யூ டேக் an element A and Z nucleus if it undergoes 2 alpha, 3 beta and 4 gamma decay. ஃபைனலா வர அந்த பேரண்ட் நியூக்ளியஸோட மாஸ் நம்பரும் அட்டாமிக் நம்பரும் என்ன இருக்கும் அப்படின்றதான் கேள்வி. எப்படி பண்ணுங்க பாருங்க. ஜஸ்ட் கால்குலேஷன், அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம். லெட்ஸ் சே பிளஸ் எத்தனை 2 ஆல்ஃபா. ஆல்ஃபானா என்ன? ஹீலியம் நியூக்ளியஸ். ஹீலியம். ஹீலியம் எப்படி எழுதுவீங்க? 4 பிளஸ் 3 பீட்டா. பீட்டானா என்ன? பீட்டா மைனஸ். அதான் என்னது? என்ன பார்ட்டிகல் சிமெட்ரி? எலக்ட்ரான். And 4 gamma. Gamma is just photon. So 0 0, no issues. இப்போ என்ன பண்ணணும் நான் பாருங்க, ஒன்றும் இல்லை. டு சால்வ் திஸ், இங்க என்ன நம்பர் இருக்கு? A அப்படியே போடுங்க. இங்க என்ன இருக்கு? Z அப்படியே போடுங்க. தென் இதுல வந்து இந்த சைடு இருக்கிறத மைனஸ் பண்ணி விட்டணும், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ மைனஸ் இங்க என்ன இருக்கு? 4 2s are 8 மைனஸ் 0 மைனஸ் 0. கீழே இது Z மைனஸ் 4 பிளஸ் 3 மைனஸ் பண்றேன்ல, ஸோ இது பிளஸ் 3 ஆயிடும், மைனஸ் 0 முடிஞ்சு போச்சு. புரியுதா? So ஃபைனலா வரும்போது y will have a minus 8, z minus 1. This is the final value of the daughter nucleus. Is it okay? இந்த மாதிரி தான் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். They'll give you some number of alpha, beta, gamma, decay. They'll ask you to find the atomic number and mass number. புரியுதா? ட்ரை பண்ண 54 பாருங்க. ஓகே, ஸோ பாருங்க, எக்ஸ் கோஸ் டு ஒய் பிளஸ் ஹீலியம். ஓகே, இப்போ எக்ஸுக்கு நானே ஒரு நம்பர் எடுக்கிறேன், நீங்களே சொல்லுங்க. எக்ஸ் வந்து AZ, அப்போ ஒய் என்ன இருக்கும்? A minus 4x Z minus 2. மேட்ச் ஆகணும் இல்லை? இது ஏ அப்படியே போட சொல்லலாம், அப்புறம் மைனஸ் இங்கே Z அப்படியே போட்டீங்க, மைனஸ் 2. இது முடிஞ்சிச்சு. இப்போ என்ன ஆகுது? ஒய் கோஸ் டு Z பிளஸ் 2 எலக்ட்ரான். கரெக்டா? அடுத்த லைன். ஸோ ஒய் என்ன கண்டுபிடிச்சு? நம்ம ஒய் வந்து கோஸ் டு Z பிளஸ் E. Z எனக்கு தெரியல, பட் 2 எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரான் எப்படி ஆகும்? 0 மைனஸ் 1. கரெக்டா? இங்க என்ன வரும் அப்போ? A minus 4 minus 0. தெரியுதா? இது Z minus 2 plus 2. Am I right? அப்போ ஃபைனலாக Z என்ன வருது? Isotope of x. ஸோ இப்போ வந்து முதல்ல எழுதலாம். எக்ஸ் வந்து AZன்னு இருக்கு, ஒய் வந்து A minus 4 Z minus 2 இருக்கு. இப்போ பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் ஆர் தி ஆஸ்கிங்? லுக் அட் தி ஆன்சர் சாய்ஸ். ஐசோபார். ஐசோபார்னா என்ன சேமா இருக்கணும்? மாஸ்னா மேல இருக்க பவர் சேமா இருக்கணும். எதுக்கெல்லாம் பவர் சேமா இருக்கு? Z and Y. So which means Z and Y are isobars. இருக்கா? இது தப்பு. ஐசோபார் வேற எதுவுமே இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஐசோடோப் கேட்குறாங்க. டோப்னா என்ன? P stand for proton. Same number of protons. புரோட்டானா எது? கீழே இருக்க நம்பர். கரெக்டா? கீழே இருக்க நம்பர் ரெப்ரசன்ஸ் புரோட்டான். எதுக்கெல்லாம் சேமா இருக்கு?
X and Z. X and Z are isotopes. புரியுதா? This is right. This is not. Isotopes subtract பண்ணி பார்க்கணுங்க. Subtract பண்ணா same. எதுவுமே subtract பண்ணா same வரப்போகுது. This is okay. Isotopes, isobar, isotopes எல்லாமே இந்த equal reaction எழுதுறது தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. Do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. பாருங்க இந்த question. Hello. Okay. சரிப்பா, என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. Radioactive element A decays into C through B in 2 steps. A decays into B through C. Right? Oh, sorry, through B. மாத்தி போட்டு. In 2 steps. If A emits an alpha particle, so A emits an alpha particle in the first step and beta in the second step. புரியுதா? Then A and B are. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கலாமே. A என்ன பவர் சொல்ல போறேன்? இது வந்து A Z இங்க என்ன வரும்? A minus 4, Z minus 2. அது இங்க வரும்போது A minus 4. இதுல இருந்து என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு? ஒரு C beta குறைஞ்சிருக்கு. So it is A minus 4 will be there. So it is Z minus 2 plus 1. கரெக்டா? பீட்டா பார்ட்டிக்கல் E01 போடுவீங்களா? அப்போ எழுதும்போது என்ன வருது? A பவர் Z இருக்கு, B A minus 4 Z minus 2, C வந்து A minus 4 Z minus 1. கரெக்டா? இப்போ என்ன வருது? ஃபர்ஸ்ட் ஐசோ பார் கேட்கலாம். பார்னா பவர் ஏதாவது சேம் இருக்கு. B and C are isobars. B and C are isobars. கரெக்டா? ஐசோடோப்ஸ்னா எதுவுமே ஐசோடோப் கிடையாது. There are no isotopes. Same number base எதுவுமே இல்லை. So answer is B. Is this okay? Recoil speed. Recoil என்ன ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு? So, on the gun. Gun அதே தான் இது. அந்த gun and bullet problem பண்ணிருப்பீங்க. Loss of motionல recoil. It is instead of that you have a nucleus and a alpha particle. Right? Same logic தான். என்ன யூஸ் பண்ணுங்க recoilல? என்ன கான்செப்ட்? Momentum அதேதான் conservation. அதேதான். போடுங்க பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணுங்க. Same logic. Literally momentum conservation. முடிச்சிட்டீங்களா? Only one answer so far. It seems JEE Main 2021 has been postponed.
I mean இந்த மாசம் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன். இதே தாங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இனிஷியல் மொமெண்டம் மிஸ்ஸிபிள் ஃபைனல் மொமெண்டம் கன் மாதிரி தான். இனிஷியல் ஃபைன் 0. ஃபைனலா என்ன ஆகும்னா ரெண்டு பொருள் இருக்கு. ஒன்று வந்து A - Z மாஸோட இருக்கும். புரியுதுல? மாஸ் 1 V1 2 V2. மாஸ் வந்து A - 4. Given mass of daughter nucleus, okay, that is V1. இது வந்து alpha particle, அதான் mass 4 போட்டுருக்கும். So this is -4 V2 is equal to A - 4 V1. So it is -4 V2 by A - 4 is equal to V1. Minus tells me the direction. So it is 4 V2 by A - 4. Is this okay? அவ்வளவுதான். புரியுதா இல்ல சொல்லுமா? Is this clear for all? Oi. Yes, sir. Okay, good. Doubt இருந்தா சொல்லுங்க. I'll draw the diagram and explain. Okay. Yes, I'm just doing these types because I don't want to start the formula type. Yes, okay, we have an answer from Hossein. Nucleus emits 1 alpha 2 beta particles resulting nucleus. Okay, it emits 1 alpha 2 beta particles, correct? Okay, now 2. okay. So this is M - 4 N. Correct? So these are the types you get based on the simple alpha beta gamma decay based on it. Okay, with that this is over. The last part that is left off, okay, is where you get different types of problems. But ரொம்ப simple idea தான். But I don't want to start இந்த மாதிரி டைப்லாம் பண்ணிடுங்க. But I don't want to start it now because அது ஒரு flowல முடிச்சாதான் உங்களுக்கு எல்லா டைப்பும் பார்க்க முடியும். So what is left off in this chapter is just this Sawdey's law. இந்த ஒரு பேஜ் தாங்க. மொத்தமா இந்த ஒரு பேஜ்ல என்ன இருக்குன்றது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல வச்சு தான் உங்களுக்கு மெயின் நியூக்ளியில வருது அப்படின்னா 80% of the problem will be from this one page. மத்தெல்லாம் theory தான். Okay, so which we'll do next class. Okay, we'll complete this next class. Half an hour we'll try all the types of problems. Content is very less, just one page. We'll finish this and then we'll start the last chapter in modern physics, that is semiconductors.